A yau insha Allah zan nuna muku wata dabara da ake amfani da ita wajen dawo da dukkanin files ɗin da aka goge a cikin kwamfuta accidentally, ma'ana a cikin tsautsayi. Misali zaka ga sau da yawa mu 'yan adam ne za mu iya yin kuskure, muna cikin amfani da kwamfuta sai ya zama mun goge wani bidiyo ko mun goge wata waka ko wani hoto ko wani documents ɗinmu wanda suke da matukar muhimmanci. Kuma idan muka je mu recycle bin, wannan dan kwandon da yake ajiye mana dukkanin tarkacen da muka goggoge a cikin kwamfutar mu, shi ma sai mu neme shi mu rasa, saboda watakila mun goge shi a cikin recycle bin din ma. Na san da yawan mutane za su amfana idan suka san wannan sirrin. Saboda haka dan uwa, domin dawo da files din da ka goge a cikin kwamfutar ka, biyo ne a cikin wannan bidiyon ka sha mamaki. Da fari bari mu ga yadda za mu dawo da files din da muka goge a wannan kwandon na kwamfuta. Yanzu bari mu gwada ƙoƙarin goge wani file. Bari mu shiga cikin file manager. Bayan ka shiga cikin file manager sai ka zaɓi file ɗin da zaka goge. So kamar yadda kuke ga muna da video guda ɗaya a wannan folder. Idan muka dawo baya muka taɓa wannan folder, right click sai mu danna delete. Za ku ga cewa folder ɗin has been deleted, an goge shi. Domin dawo da folder ɗin sai mu shiga cikin wannan kwandon. Bayan ka shiga za ka ga folder mu da muka goge a ciki. So domin dawo da shi sai kai right click akan folder sai ka danna restore. Kamar yadda kuke gani gashi nan folder din ya dawo. So inda zamu bude folder mu zamu ga files din mu ba abin da ya taba su. Haka ne? To yanzu me zai faru idan muka goge file din mu kuma permanently? Misali yanzu bari mu goge permanently. Bari ku ga idan muka taba file din muka taba shift da delete zai tambaye mu yes or no, sai mu taba yes. Bayan ka taba zaka ga cewa file ɗinka has been deleted permanently. Ko da mun bude wancan dan kwando din za ku ga cewa is empty. Hakan na nufin cewa mun goge file din mu permanently. So da mun yi searching din disk drill za ku ga wannan page din ya bayyana, sai mu taba download. Mu dauko wannan software din ta disk drill. Okay? Domin amfani da shi za mu buɗe sai mu ce install. Da ka yi installing ɗin shi za ka ga cewa yana tafiya. So bayan ka gama installing ɗin shi sai ka buɗe shi. Ga nan disk drill software ya buɗe. Wannan ɗan space ɗin shine inda za ku ga storage ɗinmu. So yanzu a nan idan na zaɓi wannan file ɗin, wannan drive ɗin idan ka taɓa scanning, so zaka ga yana scanning. Yana ɗaukar lokaci sosai kafin ya kammala. So bayan ya scanning ɗin ya kammalu za ku ga cewa dukkanin hotuna da waƙoƙi da files ɗin da muka goge sun dawo. So wannan interface ɗin shi yake nuna adadin files ɗin da za mu iya dawowa da su bayan mun goge su kenan. Hotuna ne da videos ne da sauransu. Kowane file yana da foldojinsa. Gashi nan mabambantan foldoji ne. Akwai na sama, akwai na ƙasa da sauransu. So domin mu dawo da files ɗinmu bari mu shiga wannan found files ɗin nan, wannan folder ɗin. Bayan mun buɗe za ku ga foldoji da yawa, sai mu shiga cikin foldodin, mu shiga. Za ku ga cewa ga nan file ɗinmu da muka goge na wannan video ɗin. Domin mu tabbatar cewa shi ne za mu iya taɓa icon ɗin nan. Gashi nan kun gani ya bayyana, preview ne nashi. So yanzu da ka yi selecting ɗin shi sai ka taɓa recover. Sai ka zaɓi location inda za ka ajiye wannan file ɗin naka. Okay? So yanzu bari in zaɓi memory na 2. So sai ka taɓa select folder. So location ɗin has been, sai ka danna OK. Kamar yadda kuke gani yana ta searching. Bayan ya gama za ka ga wannan message ɗin. So domin duba files ɗinka da ka goge sai ka taɓa wannan link ɗin. Gashi nan wannan folder ita ce folder ɗin da ka goge. So inda za mu shiga cikinta za mu ga akwai bidiyon mu. Wannan bidiyon shine wadda muka dawo da shi bayan goge shi. Inda za mu buɗe bidiyon za mu ga cewa ya bayyana ba tare da tsaiko ba.
kada ku manta ku danna alamar like, ku yi comment, ku faɗi ra'ayinku, ku yi share saboda 'yan uwa da yawa su amfana. Kuma kada ku manta ku yi following ɗina ta yadda duk sanda na ɗora bidiyo za ku gani. Ni ne naku Habibu Fasaha. Na gode sosai.